High rollers. In this part, we are handing over one of our NAFO trucks to one of the commanders of the Shkval Battalion of the 5th Assault Brigade. His call sign is Psycho, and you will hear some awesome stories from him. In this part, this is like a first interview. It's not an interview even. It's like an official handover. This one is not going to be long. This one is where mostly Ragnar is talking, and I talk only in the end, and the translator is translating, mostly with not such a good sound because the microphone was pretty far. I apologize for that, but I think it's pretty valuable to post this part and for you to watch it because it contains a lot of interesting information. And yeah, I think that next part is going to be much more interesting. It will be premiered tomorrow. In this one, I will interview Psycho and Colucci. And this is my style interview. It's going to be just a conversation, you know, just a wholesome conversation. But in this part, a lot of valuable information. So please enjoy, guys. Please enjoy. Let's go. Go? Okay. So you ready? Okay. So let's start on this thing that why you are Psycho? How did you get your call name? Я вже поняв вопрос. Так, розкажіть нам, чому вас звати Сайко? Я зрозумів, дуже приємно, доброго дня. Ну, ця історія вже дуже давно, так як служу вже 9-й рік, і цей позивний до мене прилип тоді, коли я був водієм БТР-80. Ну, дуже сильно любив поганяти, і мої хлопці, які не дуже сильно тримались за броню, бували, випадали трохи. Після тих случаїв в мене це позивний такий прилип. Псих, каже, та ти псих. And I liked to drive it pretty wildly. Sometimes people would fall out, and the name stuck. So you started as a PTR driver, yeah? Yeah, okay. And now you have had many roles, but you have also a very unique battalion. Tell more about your battalion, where you are now. Скажіть нам трошки про свій батальйон. Все, походу, розумію. Ну так, я розмовляю, а трохи розумію. Так, мій батальйон створений, у нас спеціалізований батальйон «Шквал» 5-ї штурмової бригади, створений 19 травня. Батальйон створений виключно із бивших заключених по УДО. Крім управління батальйону. Управління батальйону – все кадрові військові. Ну, батальйон дуже специфічний і робота з людьми з такими, ну, кожен сидів по різним статтям. Тяжких немає, за вбивство ми не беремо, за воровство, за розбій, таке. Коли був створений? 19 травня 24-му році створений. Ага. І... цей шматочок. Our battalion is, all of our personnel, aside from the commanders, are all former convicts. The battalion was formed in May of this year. And it's pretty interesting to work. These are people, they aren't people who were in jail for murder or anything that high level. It was more like crimes of stealing and things like that. But it's a specific kind of work that, you know, to work with these kind of people. Yeah, and then the question is exactly that you have been, you know, soldier from 2015. Do you need to train them specially, or what you need to do differently? How you see how easy or difficult is to work being commander of ex-convicts exactly? Ну, чуть-чуть поняв, ну... Ну, просто вопрос, що... Тобто, якби настільки, що специфічно в цій роботі, коли ви працюєте з колишніми... Ну, специфічне те, що навіть розмова. Я коли з ними тільки познайомився, навіть розмовляти з такими людьми дуже тяжко, тому що вони тільки вийшли з міст лишення свободи, і з ними дуже тяжко розмовляти. В них ще цей жаргон остається. І питались, неділю я питався їх зрозуміти, потім я їх трохи зрозумів, потім через місяць я їх відвчив від цього, тому що було одразу сказано, тільки ви приходите в Збройні Сили України, в наш батальйон, забувайте одразу про свої
оці жаргони, про свої терміни, там, ну і багато чого забувайте, ви вже військовослужбовці Збройних сил України. Добре, я перекладу. So the thing that's most tricky is just communicating with them. They have their own jargon, their own slang language. So it took me a week to even figure out how to understand them. They're coming from a place where they haven't had freedom. They've been, incarcerated, and so we have to adapt to each other. And I basically, within a month, I've taught them how to speak now like members of the armed forces of Ukraine. But I believe that the turning from civilian to the soldier is anyway extremely difficult. I assume that they are actually quite good and motivated for soldiers. Because if you are an office worker and you end up in trenches, it's the biggest shock of you. How you see, so far, this is now from May, how good unit you have built now? Переклад потрібен. Тобто, якби я розумію, що все ж таки ця зміна від цивільного життя до життя солдата, вона досить складна, особливо якщо людина в офісі працює. Ну, у вас трошки більш специфічні люди. Так. Але все ж таки, якби what was the last question? So like what you see, what kind of Isn't it that for them it's still that they are good material for the soldier? коротше, тобто вони більш мотивовані, скоріш за Я все, щоб щас- служити, тобто Ну, прийшли ці, так сказати, вже будущі військовослужбовці. Я вам хочу сказати, навіть в бивших заключених мотивації, в моєму підрозділі, в нашому підрозділі, мотивації більше, ніж у некоторих навіть мобілізованих. Вони йшли, там хлопці залишали за спиною по 7, по 6 років, по 5 років, по 3, по 2. І вони йшли, вони коли прийшли в підрозділ, я ж не знав навіть, що це, як з ними знайомитися. Я навіть дивився відео в Ютубі про їхні оці всі жаргони, що воно значить, і все остальне, щоб більш бути, так сказати, на одній волні з особовим складом. Ну, мотивація в них є, це дуже мотивовані люди, прям дуже-дуже сильно мотивовані люди. they В are них very motivated. That's for sure. But that is the most Super important. jargon. That is the most important, to get the most motivated people to help to basically destroy the enemy. That's the only way how we can win the war. But then basically tell us where you are now and what is the frontline reality now. на якій лінії ми? Де ви знаходитесь, якщо можете сказати, можу, і да. яка ситуація? Ну, мій підрозділ на даний момент час бере участь у відбиття ворога на Бахмутському напрямку. І буквально, не можу сказати коли, але тільки, так сказати, повернувся з Курської області. Мій підрозділ, наш підрозділ, самий перший, який брав участь в Курській операції. Вони самі перші перетинали кордон. Штурмували, перетинали. Самі перші ВОПи-РОПи наш підрозділ заходив, штурмував, зачищав. Я перекладу. So right now we're in the Bakhmut area fighting back the enemy, but I would like to note that our battalion was the first to enter the Kursk region. First! Yes, we were Wow. the very first. So I hope you got lucky to get many prisoners. Did you got? Ви багато взяли полонених? Я не можу вам нічого сказати. Okay, that's the best answer. But I believe that war. So we have some also not only car and everything, but also some food and stuff from Estonia. Ну, вони солодке люблять, це їм саме то. Sladké věci. They love sweets, so it's що, the best алкоголь thing. чи? Yeah, Ні, алкоголь liquor. нельзя. No, it's forbidden. Это сухар, это сахар. This is the sugar. У нас Вот видите, что вас команда тоже поняли вкус Эстонии. So the taste of Estonia. The Also some sausages, right? Yeah, sausage, yeah, Salami. yeah. Not only sweets. О, так, This is the lassoesta. хай попробують. Loss. Вони таке солодке люблять, так що. Да. And also that so many people are here. We really do everything to make you effective, so you can destroy enemy most effectively. And we believe you have very motivated team. Thank you so much. Дякую. Thank you. Дякую. Thank you. Хочу теж вас подякувати вам, передати вам наші шеврони бригадні і окремий шеврон нашого батальйону. It's for you, guys. І свою. Thank you. Дякую. Це віддільно нашого батальйону. У нас комбат дуже віртуоз, так сказати, і він придумав свій чисто батальйонський шеврон.
Чисто зайчики, зеки, зайчики. Зайчики? Да, так. You're like prisoners, Zeks, Zajčiks. It looks. Show it to the camera. It looks pretty cool. It looks pretty cool, Ragnar. Here is the зайчики. I think maybe. Переверніть, upside down. переверніть. Yeah, like Ah, this. okay. It's pretty cool. So Так, guys, і and the прапор flag. також. І прапор також для Guys, and look at this awesome flag for 69 хлопці Brigade. особисто, я їх особисто всіх вилавлював, особисто їздив, собирав, попросив, щоб особисто підписували вам прапора вашій організації. Like each one of the members of our battalion and ask them to sign it. And there it is. That's a really cool flag. And also we are giving you really good horse heroes. Yeah. Це чисто батальйоновський. Каже, що і даємо конячку класну вам. От, ну, так буде конячка, буде їздити туди, куди Yeah. не кожен заїжджає. So guys, also wanted to add that my community, and not only my community, a lot of people from all over the world joined this. So I think I don't need to translate it to you. You understand, right? Psycho. Little, да. Just a little. Okay. First one is the weapon that helped us a lot in the beginning of the full-scale invasion. And well, thanks to US for giving us stingers. I think other partners also contributed to that. I decided to make a patch, and this patch helped to raise funds for these 2 trucks. So guys, one for you. Thank you. And I think I'm gonna give you the second one to your partner. Doctor. I have Yes, one yes. in my backpack. And this one is very special to me. You have a sticker there There, yes. on the car. So this is my cat who passed away. She died a year ago. She was fighting a gravely disease. Her name is Floki, but unfortunately she could not make it. In 3 months she died, but she helped to raise funds after her death with these patches, with these amazing, beautiful patches. She helped raise funds for 3 trucks already, and that's an honor for me. And I bet it must be, if she understands that. I don't know. Cats are smart, but I'm not sure that they understand that. Maybe for her it's also an honor to support our army. I really hope so. Ну, прикро, що добрі люди входять від нас. And not only people, also cats. But you know, she was very dedicated, very special cat. She was like a dog cat, you know, always with a human, always happy to meet you when you come back home. So it's an honor that she's also going to be in your car probably, or maybe somewhere on your shoulder. Thank you. Thank you, Cycle. Thank you for your service, and I will still ask you a lot of questions. Slava Ukraini, my friend. Героям слава, дякую вам. Thank you, Дякую guys. велике. Let me also give some applause to your work. Да. Thank you. Дякую вам всім. Thank you. Okay guys, we have to keep going and now Thank you for watching, guys. Please like this video, leave any comment under it, and subscribe to my channel if you haven't yet. You can also check the previous part here, and you can become a member on my base here or Donatello here. Both of them are Ukrainian analogs of Patreon and Buy Me a Coffee. Thank you, and live long and prosper.